Nah, masalah bagi orang Kristen sekarang ini, kita mungkin jadi orang Kristen yang baik, orang Kristen yang taat, yang saleh, tapi kita kurang pengetahuan, sehingga dengan mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam angin pengajaran. Bisa sudah tua di gereja 100 tahun, tapi dia tidak mengerti apa-apa. Lu percaya Yesus Tuhan? Percaya. Mengapa Yesus Tuhan? Pokoknya Tuhan. Alasannya apa? Ini tidak tahu. Pokoknya itu kan sudah repot tuh kan. Saya tadi dibacakan, saya S1 dari Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara Malang. Dan rupanya dalam sejarah sekolah ini juga beberapa orang jadi mualaf. Ya, saya pernah debat dengan Islam di Surabaya. Pas acara break mau makan siang, tiba-tiba dari panitia mengumumkan, saudara-saudara, diinformasikan bahwa ada seorang rekan misionaris, rekan satu sekolah dari Pendeta Esra Soro yang sudah jadi mualaf, sekarang hadir di sini. Nah, saya tidak tahu siapa ya. Terus makan siang datanglah satu mbak-mbak pakai jilbab, dia bilang, halo Kak Esra. Saya lihat, saya nggak kenal ya. Kamu siapa? Terus dia buka jilbabnya. Saya bilang, Kristin. Kok kamu bisa jadi begini? Ya. Nah, itu adik kelas saya di sekolah. Pernah sepelayanan dengan saya. Ada satu lagi di sekolah kami yang bahkan dia jadi dosen S2. Tiba-tiba jadi mualaf. Itu sekolah loh. Apalagi yang nggak sekolah ini. Makanya kemarin dalam wisuda sekolah kami di Kupang, saya doa untuk para calon wisudawan ya. Saya berdoa panjang untuk mereka. Salah satu Tuhan tandai mereka satu persatu, jangan ada di antara mereka jadi mualaf. Pelayan mereka. Tolong Tuhan, berikanlah mereka kesetiaan, supaya mereka setia sampai akhir. Hamba berdoa untuk sekian orang yang ada di depan. Jangan ada yang mundur dari pelayanan. Jangan ada yang lari dari panggilan. Jangan ada yang kecewa dan putus asa. Jangan ada yang murtad. Jangan ada yang jadi mualaf. Di dalam Matius 3 nomor 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai pertanda pertobatan. Tetapi dia, Yesus, yang datang kemudian, dia berkuasa daripadaku. Aku tidak layak melepaskan kasutnya. Yesus akan membaptis Kepas dengan api. Bulu pantatmu habis, bulu alismu, bulu hidungmu, semua habis. Kamu akan menjadi seperti telur, manusia tanpa bulu. Semuanya gundul, alis tak ada, kumis tak ada, jenggot tak ada, rambut tak ada, bulu mata tak ada, bulu ketek gak ada, jambut pun tak ada. Kau akan hidup seperti telur, menggelinding kemana. Di mana-mana sekte Kristen ketika membaptis dengan air, orang itu dicebur, atau dicelup, atau dipercik, atau ditenggelamkan. Banyak itu terjadi. Bahkan gereja membuat kolam untuk baptisan. Dicelup, begitu habis napasnya, diangkat lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Diturunkan lagi, angkat lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu kalau dia dibaptis dengan air. Besok hari Yesus datang, Kepas dibaptis dengan api. Gimana? Andre tung-tung penuh amarah, lihat jemaatnya tinggalkan gereja. Mereka pergi menjadi mualaf, perpuluhan pun kini jadi lenyap. Kogoni di sana, bawa kebenaran. Andre tak terima, hatinya penuh dendam. Setiap hari ia buat konten baru, monolog fitnah yang hanya untuk menjatuhkannya. Tak berani diajak debat, hanya monolog yang terus diangkat. Fitnah dan dusta jadi senjatanya. Andre tak berani hadapi fakta. Dendam tanpa arti, benci yang memuncak. Jemaat pergi bukan salah orang lain. Kodondi hanya bicara kebenaran nyata, tapi Andre tak mau buka mata dan telinga. Dia buat video penuh asumsi,
menghujat yang tak sejalan dengan hati. Tak pernah mau berhadapan langsung, kan taruh argumennya takkan bertahan lama. Setiap fitnah jadi jalan melampiaskan, tapi nyatanya tak bisa mengembalikan jemaat yang dulu pergi dengan tenang, karena menemukan cahaya dalam Islam. Tak berani diajak debat, hanya monolog yang terus diangkat. Fitnah dan dusta jadi senjatanya, Andre tak berani hadapi fakta. Dendam tanpa arti, benci yang memuncak. Jemaat pergi bukan salah orang lain, Kodondi hanya bicara kebenaran nyata. Tapi Andre tak mau buka mata dan telinga. Andre, dengarkan hatimu sendiri. Apakah semua kebencian ini berapi? Apakah fitnah dan dusta akan mengembalikan mereka yang pergi? Karena kebenaran tak bisa diingkari. Bukalah pikiran, tinggalkan dendam. Tak ada guna terjebak dalam amarah kelam. Biarkan jemaat memilih dengan nurani, karena kebenaran tak butuh dibelah dengan kebohongan. Tak berani diajak debat, hanya monolog yang terus diangkat. Fitnah dan dusta jadi senjatanya, Andre tak berani hadapi fakta. Dendam tanpa arti, benci yang memuncak. Jemaat pergi bukan salah orang lain, Kodondi hanya bicara kebenaran nyata. Tapi Andre tak mau buka mata dan telinga. Dendam ini tak akan bawa kemenangan, hanya membuatmu semakin jauh dari kebenaran. Lepaskan benci, lepaskan amarah, karena kebenaran tak bisa dihancurkan dengan fitnah. Dr. Akal MC pun tutup fitnah, karena terus mengungkap fitnahan Andre Tuntuntung. Ya, beberapa teman-teman kemudian mengatakan ya, ini penatua mana atau penatua masa iya? Sejauh informasi yang saya sudah cari, benar mereka adalah penatua. Ya, jadi mereka berdua ini, kedua saudara kita ini adalah penatua dari salah satu gereja yang sebenarnya kalau Anda simak tadi sudah disebutkan namanya. Dan ya kalau Anda mau ini Anda bisa ulang ya. Dan saya sudah cari informasi dan saya sudah berbicara dengan jemaat dari gereja tersebut, dan jemaat dari gereja tersebut mengkonfirmasi bahwa kedua Bapak Heri dan Ibu Yuyu ini memang adalah jemaat dan memang penatua di gereja tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita ketahui bersama para Polikardus satu persatu akhirnya bertobat, teman-teman. Akhirnya mereka dengan jujur mengakui bahwa orang-orang yang menjadi mualaf itu adalah orang-orang yang cerdas. Itu adalah orang-orang yang sudah mengkaji dan belajar, ya, terus belajar. Jadi ini sekaligus mematahkan tuduhan Polikardus-Polikardus yang lain yang mengatakan yang mualaf-mualaf ini karena nggak ngerti Bible, karena nggak mengenal siapa Yesus. Fakta menyebutkan, fakta membuktikan bahwa mereka ini, para mualaf ini, malah banyakan berasal dari para scholar-scholar, para pengajar-pengajar, para pendeta, panatua, kan begitu. Dan yang terbaru, teman-teman, kita bisa lihat, seorang panatua, suami dan istri memutuskan mualaf. Dan itu diakui juga oleh Andre Tungtung. Bayangkan, teman-teman, si Andre Tungtung ini seperti biasa, begitu ngebet, mencari tahu, benar nggak ini mualaf adalah panatua gereja. Dan terkejutlah dia, bahwa ternyata panatua gereja pun memutuskan mualaf. Pendeta memutuskan mualaf. Banyak sekali, teman-teman. Banyak sekali. Dan mereka udah cross-check. Nah, ini beda dengan murtadin-murtadin. Murtadin-murtadin ngeklaim, anak ustadz, sebelumnya saya kiai, sebelumnya saya ulama, kan begitu. Begitu dicek, hoax. Begitu dicek, tipuan. Kita nggak tahu ya, itu channel-channel Polikardus memang menskenariokan seperti yang dilakukan Yusuf Manubulu, atau memang mereka juga korban tipuan murtadin-murtadin ini yang sengaja bersaksi dusta supaya donatur-donatur senang, supaya para Islamophobia ini mendukung perjuangan mereka.
padahal itu penipuan ya, perjuangan untuk menipu rakyat Indonesia. Jadi makin ke sini makin terang benderang teman-teman. Makin terbukti bahwa Polycardus ini tidak lebih daripada sumber berita bohong, sumber berita hoax. Kita lihat channel-channel Polycardus itu selalu memberitakan berita bohong. Dan saya sudah membuktikan banyak sekali channel-channel mereka yang kerjanya berbohong. Baru-baru ini mereka buat konten Ratu Entok sudah ditangkap, Ratu Entok dijemput paksa. Luar biasa teman-teman. Kepolisian belum menentukan sikap, belum mengeluarkan surat, belum ngapa-ngapain, duluan mereka yang menetapkan status orang. Ini Polycardus. Mereka nggak mengaca bagaimana mereka sendiri itu menghujat dengan sangat luar biasa. Dengan terang-terangan, bayangkan. Mereka berani menghujat agama Islam yang notabene mayoritas di negeri ini. Mereka hujat dengan terang-terangan. Mereka jadikan Kristen Protestan sebagai tumbal, sebagai tameng mereka, sebagai bidak mereka. Ya. Ini bahaya sekali teman-teman. Kita lihat bagaimana Polycardus masuk menggunakan atribut-atribut Kristen Protestan dan mengacaukan stabilitas negara kita. Ini harus kita lawan. Dan mereka begitu ngamuk ya, karena saya terus membongkar penipuan demi penipuan mereka. Bahkan saya dengar kabar ya, 1 minggu terakhir ini mereka begitu masif untuk mencoba mencelakai saya lagi. Ya karena mereka tahu saya bulan lalu dipanggil oleh Polda Sumatera Utara dan mereka coba intervensi. Mereka pingin bahwa saya bisa dihentikan. Jadi segala cara sedang mereka lakukan dan kita juga tahu itu semua. Dan saya juga disuruh ya sudahlah kita buat konten yang agak santai. Karena kalau kita terlalu banyak bongkar nanti ngamuk mereka. Kalau Polycardusnya saya nggak gitu takut. Tapi donatur-donatur mereka ini yang ngeri. Orang-orang di belakang mereka, orang-orang Islamophobia yang mendonasikan mereka, yang membayar mereka, ini yang ngeri teman-teman. Langsung dibom kan gitu. Saya bisa kena serangan fajar gitu, serangan bom. Nah, untuk itu ya udahlah, kita agak soft dulu. Di kesempatan ini setelah kita membuktikan bahwa para mualaf ini adalah orang-orang cerdas, orang-orang yang benar-benar mengerti Bible, bahkan pengajar S2 teologi teman-teman. Yang diajari S2. Artinya dia sendiri sudah S2 atau S3 minimal, kan begitu. Baru bisa mengajari orang calon-calon S2. Ini orang-orang pintar semua yang memutuskan mualaf. Dan diakui oleh Esra Soru. Kan begitu. Diakui sama dia. Dan kita lihat di luar negeri pun mulai banjir mualaf. Mulai banjir. Bahkan di Jerman teman-teman. Di Jerman itu banyak sekali Polycardus Jerman yang sekarang mengumandangkan anti mualaf. Karena banyak orang-orang Jerman yang sekarang jadi mualaf, banyak Polycardus di Jerman sekarang coba untuk menghambat pertumbuhan Islam di sana, untuk menghambat mualaf-mualaf di sana. Ngeri teman-teman. Kalau di Indonesia ya kita masih mending lah, karena Muslim mayoritas. Kalau mualaf mau dipersekusi, mau diapa-apain, ya minimal masih ada lah yang bisa membantu. Tapi kalau di Jerman kondisinya cukup meresahkan, bahkan makin hari makin tahun makin memburuk keadaan saudara-saudara mualaf yang ada di Jerman sana teman-teman. Ya, sedih kita lihatnya. Dan kita akan dengar bagaimana kondisi mualaf di Jerman ya. Ini langsung dari orang Jerman sendiri. Ya kalau dari saya nanti Polycardus bilang, wah kamu asal ngomong, kamu kan nggak di sana. Kita langsung dengarkan yang dari Jerman saja. Oke, kita coba dengarkan dulu. Banget karena dia juga pertama orang pertama Jerman yang saya ketemu. Orang pertama Jerman saya ketemu di Indonesia. Nah, gitu doang. Yeah. Okay. Iya. So basically you're the first Dan German cewek juga. Dan cewek yang mualaf kan? Mualaf first juga. German Jadi mualaf. You share the same destiny. Yeah. Karena jalan saya sama jalannya dia beda. Jadi mualaf, I convert because I want to marry. And you convert because you wanted to convert. I wanted to convert, yeah. Which age? I was 10 or 11. Because I started to, I was really young because me and my mom, we like this, like really close to each other. My mom started, really besties. So, I call her like this. So she kind of started to
read about the Quran and all of the stuff. She tried to like learn it by herself, and I was like always next to her like this. And I was like watching with her, like reading. We kind of, after a while, we went to the mosque. We have friends like together. So it came like. Do you have siblings? Way. Yeah, 3 brothers. Three brothers? Younger than me though. But none of them were like. Yeah. Takut enggak? And blonde one. Takut enggak pas ketemu? Nah, I'm very scared already, boys. He's a bodybuilder. He was like very big. But I was like, it's fine. Even though no one gonna kick me, so. I protect him. I said like, I'm gonna take care of that. No, see, my brother is, even though he's younger than me, he's like bigger and also like bigger in this way. So it kind of looks like he's way older than me. So. Yeah, but they were not interested in Islam or converting as well. To be honest, the thing is like my brothers are really young. Back then when I converted, there was only me, my one brother, and the second one. The third one came way later. So and the fourth one also like later. No, it's only 3 brothers. Sorry. Shaban. Shaban came 2013, so it's really like long time. So you are from the Christian religion before? No, the family, like kind of atheist, I would say. So atheist. We didn't really have any religion around. Okay. We had like Christians, of course, like but nothing like we going to church and this kind of stuff. What is it like? This kind of ritual that you need to do. Do you still remember how your mom came to Islam, or why she was suddenly interested in? Do you have like Muslim friends? Of course, no, because of my father. Actually, my father is like from a Muslim family, but he never practiced. He practiced, but not like. In Indonesia we call it Islam KTP. Yeah, Islam KTP. So, this is normal. Yeah, even in Indonesia, he was it's still a lot very like young. that. So my mom was like interested well before that because she knew that he comes from an Islamic background. So she's kind of like this person that really wants to know more about. Okay, that's Hidayah. So Hidayah. Right? Yeah, Hidayah. Strange Hidayah actually. And the thing is like the age gap between Ariana and her mother is not so big. Yeah, only 18 years. 18 years. Oh, 18 years. She got me when she was 18. Okay. We kind of grew up together. Pantesan dekat banget ya. Kannst du Ayat Kursi? Ja. Kannst du Arabisch? Nein. Auch nicht. Nein, okay. ich hatte echt. Nein, ja, kann man. Well, none of us we can speak Arabic. No, listen. So it was like. I can speak Arabic because I was in Doha. Habibi. Okay, Habibi. That's was. The important stuff. Alatul mini. I don't know. The problem is our kids go to school and they learn Arabic. So I was kind of jealous of that. And I was like, come on. They already have or at least the first one, Theo, has so much knowledge already. He can, he knows the alphabet and he knows already so many surahs. So I was trying to catch up to him. And then I also was trying to, he had this, the Iqra. So I was trying and he was the one teaching me. So he said like, ta. So I was good. Like you can, you can practice together. And I was together. Okay, back to the topic again. So you convert after your mom convert then, or what? Yeah, or you kind of together with her, kind of. Yeah. Also, my dad then slowly started again, like. He came. Yeah, he also like he saw my mom. It's basically like like you guys. As a man of your shy, right? As a man, maybe. Yeah, this is how. Like she didn't have anything to do with the Islam and stuff. Yeah. It was maybe like, if I'm gonna be like too extreme, she's gonna be like maybe. Yeah. Like maybe he thought this. I'm not sure if he really did that, but like after like. My mom got really interested. Like my dad was also going back. Like he tried to be an example for my mom as well. Yeah. So, and then she started directly also wearing the hijab. Or that was basically still in process. Almost. Yeah. But really shortly after. And it was not a problem for her. I mean, like, did she have like any kind of? See, the thing is, my mom's confidence is like in the sky. Wow. If she's really like sure about something, she's gonna do it anyway. Everything for it. She don't care. She doesn't care what people say. She always says like, as long as I know what I'm doing and I'm sure about that and I know it's nothing bad, I do that. So that's how she did it, and she never had problems in that. So hello to Mama Steffi. Yeah. Mama Steffi. Pretty sure she's gonna watch it. And especially English, yeah. Yeah. She speaks good, I would say. Good English. Yeah. Did it have a negative impact on her life? Like job or whatever, or? I think like with the job, she didn't have any problems because at that time she didn't have a job because my brother was still little. Oh, okay. She kind of took care of him and all of that. And
even I think no, not really. Of course, there were like some friends, like back childhood friends that are not really contacted anymore. But it's kind of it's like not like in a bad way. They said like I don't want to do anything with you, but like the contact got less and less and less. And so they felt maybe like there's no connection anymore. Yeah, maybe they were, or maybe they were afraid or whatever. She went somewhere else. Yeah, maybe because like the place where we grew up is like more far from the place where we lived back then when we converted. It kind of naturally go away the connection to them. Oh, okay. So yeah. And also, like, luckily with my family, with my German family, they were all okay with it. Like, of course, I'm pretty sure that in the heart, they were like, oh, what's she doing? Like, you know, but my grandma, she kind of knows how my mom is and that she's like, kind of like, is it stubborn? Like, she does what she wants to do. Yeah. So she was like, okay, as long as she does the good thing, it's fine. But I think at that time, I think like Islamophobia was not that, I think it depends. Islamophobia, it's always bad. I would say it was bad, especially like in the place where we were born. Like in the east part of Germany. The east part is like, I would say more Islamophobic than the west part. Especially on the place where your great grandma, Rostock. It's really bad. Rostock und Thüringen sagtest du gleich. We came from Thüringen, yeah. So. Yeah. I still remember Thüringen was like, they are racist. I mean, like, that was the cliche, like, you know, from Thüringen, okay. So it's like really 50-50. Some of them really don't care at all. Yeah. And some of them really care too much. Yeah. They're gonna be like, they look at you like this and they're gonna like say some stupid stuff about you. You also wanted to start wearing the hijab directly? I swear I wanted to do it directly. I was with 11? Yeah, I was really. Oh, because you saw your mom, or maybe because I felt really pretty with the hijab. I was like, oh, really? I felt like really nice with it, and I really wanted to, but my parents didn't allow me. I would say it's mostly because of my dad, because he was afraid that I'm gonna have problems in school, and after school, gonna have problems with the job and all of that. I understand 100%, but back then I was really mad. I was like, why? Why can't my mom wear it? Why can't I wear it? So it was really like identity crisis back then. So basically you start to wear hijab in the 2019? After school. 20. Ariana. Yeah. What a smile. Auf Deutsch. Let's go. Ob sie udahlah nanti aja. Did you ever had a bad experience at the time you have a job? I have already a job. I was working right there. Is it there is a discrimination little bit? The thing is, I was already at the job before I wore my hijab, so it was already like 2 years. Yeah, I worked 2 years already in this company, and then suddenly from one day to another I came with my hijab. So to be honest, all of them kind of ignored it. They don't want to know, at least. But not in a bad way. I think they were okay. Too shy to ask. Either too shy to ask, or most of them are also like foreigners, so they don't really are not like, oh, what's this? There was only one guy. We sat like we had like, how's it called, the break. We were sitting in the break on the big table, and suddenly he looks at me like this, and he's like, oh, new style. I'm like, yeah. And he's like, oh, cool. And then he went away, and I was like, okay, nice. At least that was the only interaction I had because of my hijab. But I think because like your city is like a quite modern city. Yeah, it's like we have a lot of foreigners. There's only like one woman. She wasn't at the job for a long time, and then she came back suddenly, and then she saw me in hijab, and he's like, did you marry a Turkish guy? I'm like, you're forced to wear the hijab. Yeah, that's what actually she meant. What a stereotype, right? Like, in Germany. I'm like, no, I didn't marry anyone. And she's like, why, what happened with you? And I'm like, no, everything is fine. I just like, because she's really like, a hardcore Christian actually. Ooh. She's like really, she's Orthodox if I'm not mistaken. And then she's like, oh, you don't think like Mother Maria? And she started to like open all of this, and she's like, but you okay with this? I'm like, I'm totally fine with it. Otherwise, why should I wear it? I was waiting for it for so long. I swear. Now it's my time. Okay, but I think I was realized when we are going to German with Viola using a hijab first time. Actually, they just quiet, but I think there is something. They think about something, but they don't say it because they don't say it. I think as well. True. Because I feel something. It's the way they talk. It's not like before. Yeah, right. You know, it's something like. They're more distant. Yeah, distant, and they don't really, want to asking why you use hijab. Okay. For the normal person, like in Indonesian, when using hijab, oh, Viola, since when using hijab, what happened to you? It's more like open. Yeah. But they are like, it's really obviously, even though you don't ask, but you can see it. It's obviously there is something
you don't want to talk. Yeah. Right. And Like the that. thing is, I don't know if you made the same experience, but like me, I always had this kind of feeling like, okay, I wear the hijab, but I'm trying to look as normal, as cool as possible. True. So I was just wearing, not like this. I think I didn't even bring this. So always pashmina, always some kind of clothes which is still like, okay, not the long white dresses or whatever. Yeah, I didn't it's bring anything of that. sari. Anyway, it was cold. Yeah. Anyway, it was cold, so I It's like this, brought some like you and like Viola. It's more, more Like this. modern. Yeah, Yeah. modern. True, that's the only thing actually for me as well. In the beginning, you try to be fit in, still to fit in, that yeah. they're not going to be like, wow, another person. Yeah. Like this kind of thing, right? True. Also try to look as independent as possible because right I know because of the stereotypes. The stereotype is like, oh, you're forced to wear the hijab, you're not gonna work anymore, you just wear it because you have a Muslim husband, you just stay at home and so on, and that's why I always try to be as normal as possible, but now I'm part of the minority somehow, part of the, as a German. But the thing with you is like, well, we went somewhere in Ulm, and the time was like for the Friday prayer, so I went to the mosque, and she was staying in her car, and when I came back there, and Ariana really like took the praying mat and just like pray in the parking lot. I was like, oh, wow, that's so brave. I was like, that's wow. That's when I started to wear the hijab outside. For me, I would like see like, oh, maybe people gonna think about me, gonna talk. What happened? And then what happened? Nothing. She just Because, prayed, like, and she does it quite a lot of times. Well, because of course, why should I? See, you need to have priorities in life, isn't it? Yeah. Okay. Like, How did you make wudu then? Just water. Either water. I have like a bottle of water, or I'm gonna go somewhere to the toilet and gonna make my wudu there. Usually, even before I leave my house, I'm gonna take wudu. So I don't, if I'm brave enough, I have like still my wudu later on. So yeah, that's how I figure out. After a while, I started to realize like you need to have priorities. The religion is really important for me. So why should I do it on the second place of my life? If it should be the first place, isn't it? But last time also we honestly, I was not strong enough, or at least not. It's I don't want to say brave, but it's stupid word for me. Well, even for me, it's really hard to say like, oh, I will think twice to do this. I mean, it's not like because I don't want to do it. I was like, I was thinking about like what people are gonna think, what they're gonna say, right? Even in Indonesia, I would even in feel some Indonesia, kind exactly. right? Yeah. See, that's the good thing about Indonesia. You can pray everywhere. Yeah. It's really nice. Everywhere When I is came here, I really enjoyed musala. it. I can go in the station. I can pray in the station. I can pray in every cafe, every place. I was like, nice. So I don't need to think anymore. last vacation what we did, Duhur is at 1:30, no? And then the Isha it's at 5. So we have really long, even though we go out, we still have time to pray at home. We don't need to really pray outside because I'm scared. I don't know why. Takut. Yeah. Nanti orang-orang lihat, gitu. Yeah. That's exactly what I think as well. That's why I feel like, okay. Because I saw in the social experiments in all the video. Also like a part of being more confident in yourself. You need to have confidence in yourself. To be honest, I never had really confidence in myself. But after I wore my hijab, my confidence went really high. Don't ask me why, but somehow it really, I kind of gained my confidence in it. I was like, it's good. Well, if they look at me, they look at me. They're gonna look at me anyway. So, what can I do about that? But it's like, like in Indonesian, so bule. Like that. It's so like here it's they the stare same you feeling because like you're that. white, exactly. and there stared you because you wear the hijab. No, I went from staring to staring. So, But did you realize a change like after so many years when you converted 2010 to now? Like now there are more Muslim people there. Is it getting much better, the situation for Muslim, or is it even getting worse because it also depends on what's going on in the world, right? Yeah. So like I still remember, like, so for example, ISIS came, then attacks or some kind of someone with a knife killing somebody, or just drove with the truck in a Christmas market or whatever. So all these things happened. Did you feel it? Was it different then? Well, the people around me, I never felt that. For me, it got a little bit easier after the time. Like, they got more accepting towards Islam, I would say. Especially where I live now, where I lived back there when I was in Germany. It is way, like, all of them are foreigners. There's not really a lot of Germans anymore, so it's really like foreign place. Like, really multiculti, like, completely. Okay. I would say it got easier after a while. At least in your area. Yeah, in my area. But the thing is, I would say Germany is really, in my opinion, trying its best to keep the Muslim as bad as possible.
even to the media and all of that. So it's never really accepted completely because they're gonna be like, whatever happens in Germany, like you said, like some kind of attack, it's always like they write like the Muslim or the Islamist or this kind of thing, even though maybe he is not. Maybe he's doing it because he's like a little bit crazy. This kind of that's why I think it's really hard to be like completely accepting towards Islam in Germany. That's what I realize as well. It's annoying to watch. Annoying and a kind of, you feel like, okay, as a Muslim, you always have to condemn someone. Of course you condemn it. Like, it's like, why shouldn't you? Like, right? But as a Muslim, then you feel directly like, you need to explain yourself all the time. It's also your fault. But it's not my fault. Exactly. But when we went to Schmachalden, my grandma's from her grandma stays, well, I can see like people are staring at you there because they didn't really get Are they used to staring at you as well? Well, for sure. Because I'm like, who are you? Who are you? Who are you? But who are you? But it's what true. What is this color doing here? In Germany, some places, especially small city, they are more not racist, but when they saw something different, they really obviously strange. Because they don't see it every day. Like exactly. Me, right? Like I said yesterday, I grew up in a really small village. There were no black people, I guess. There were even no black people. Everything looks the same. And then you come there with your hijab. I mean, now I saw it, especially in the city of my parents, I see more people wearing the hijab. More women wearing the hijab now. From the treatment, I didn't feel any difference, actually. Your friends as well were okay with that? My friends were all very supportive, to be honest. That's really good. Did you talk about it with them? A lot with Elvira. Elvira, like with my best friend, of course. She knew everything. She knew when I'm going to start to wear and if I'm planning to wear, so she basically knew everything. Really so best friend. Yeah, best friend. All of the other people, like also from my school and stuff, no one really, they didn't really care, to be honest. I actually had one teacher. She was kind of extreme. She, like, after a while, she came to me and she's like, Ariana, I need to talk to you. And I need to go with her in front of the door so no one's around us. And then she's like, can I help you if something happened with your family? Are they forcing you to do that, what you're doing? She was, but to be honest, from her face and her expression, she was really worried somehow. Maybe she had like some bad experience back then, but she looked really worried. And I was like, no, it's really fine. I'm really good. But back then, because of my health, I was sick a lot of times, and she kind of connected these two. She was like, oh, she's always at home and she's not getting out, and suddenly she comes with the hijab and all of that. And she maybe connected that, and then she was like thinking bad about it, and I was like, no, don't worry, I'm really fine. Actually, the intent is good, you know. Don't miss. Menjelaskan mungkin saya mau menjelaskan karena kalau saya tahu banyak orang Jerman mereka nggak bisa percaya atau nggak paham kenapa ada orang yang emang mau pakai hijab, yang pengen pakai hijab dari diri sendiri dan tidak karena dipaksa atau ada alasan yang lain. Jadi ini sangat aneh dan mereka nggak mengerti. Jadi buat saya, so I feel like mostly they will think like you're not doing it sukarela. Culturally. They will not understand it, especially when you're married with a Muslim. Then they will think like, no, she's doing it because of him. That's why I tried to wear it before I got to know any guy. Because they're gonna connect with it immediately. Immediately. They're gonna be like, oh, you only do it, and even if you're gonna say you don't, they're gonna still think like, oh, maybe she just says it like this. Honestly, for me, so far in Germany, the one using hijab, which is only the cleaner. Identic in Germany. The woman using hijab will working as a cleaner. Hijab. I saw one doctor. Is it using hijab? Dia pakai hijab. Pas saya lahir Mikael di rumah sakit. Finally. Dan dia cek saya abis melahir dan dia pakai hijab. It's possible to get good jobs as well with a hijab, but I think it's hard. But I heard also as a teacher you are not allowed to using the hijab. I was actually planning to be a teacher. But I think the hijab kind of made it like I was like, no, I don't really want to. I don't show religious symbols. Exactly. Even though like they hang like the big cross in our classroom and all of this kind of stuff, but if you're gonna be like, I want to be a teacher as Muslim, they're gonna be like, no, you're gonna influence the kids and like this kind of stuff. But nowadays it's getting a little bit less hard, I would say. I think I know someone that started to work as a teacher, but in like a public school, and the school is not very like religious orientated, so maybe that's easy for her in this kind of region. But it's really still very hard.
I think if I'm going to do all of this kind of university stuff and make like this long, it takes a while until you're a teacher, right? Yeah. And then the end of the day, I'm going to be finished, and then they're going to be like, no, and I'm going to like... So, jadi sekarang kalian di Indonesia, kenapa sih? Yeah. Well, basically, I give her a choice. If she wants to live in Indonesia or Germany, she wants to live in Indonesia. So you like trying? So yeah, we just try to live in Indonesia first, and let's see if Ariana likes to live here. Berapa bulan udah di Indonesia? Since March this year. Ya, yang ngomong bukan saya ya. Kalau saya ngomong biasa mereka sibuk teriak sana teriak sini, asal ngomong gitu. Nah, ini langsung nih, Viola, seorang bule Jerman yang mualaf juga, ya, dan teman-temannya juga udah mulai banyak yang mualaf. Dan begitu kencangnya pertumbuhan Islam di negara Jerman. Itulah kenapa kayak Perancis, Inggris ya, sekarang mereka udah teriak nih, waduh bahaya nih, lama-lama mualaf semua gitu kan. Lama-lama Islam jadi mayoritas, ya mau gimana? Yang namanya kebenaran, itu pasti akan menemukan jalan. Kebenaran pasti akan menemukan jalan untuk teman-teman kita mendapatkannya. Itulah kenapa kita di Indonesia pun harus semangat. Jangan mentang-mentang kita udah mayoritas, kita jadi terlena. Seharusnya Indonesia setelah Islam itu mayoritas, yang harus dikerjakan berikutnya adalah bagaimana menyebarkan. Bagaimana kita itu bisa menjadi mercusuarnya. Indonesia harusnya bisa jadi pemain penting. Contoh, kita kirim pendakwa-pendakwa ke negara-negara, kota-kota, daerah-daerah yang belum mengenal Islam. Masih banyak tuh di Amerika Latin, di Eropa, ya, di Amerika Utara, yang nggak kenal Islam. Kalau kota besar kayak Liverpool, London udah kenal, tapi kota-kota kecil kan masih banyak. Kita kekurangan pendakwa dan harusnya Indonesia bisa berkontribusi besar. Apalagi kita lihat sekarang banyak sekali gereja-gereja yang dijual, teman-teman. Gereja itu setiap hari banyak sekali yang dijual. Memang Muhammadiyah sekarang beli tuh beberapa gereja, termasuk yang terbaru di Spanyol. Tapi sebenarnya kalau banyak yayasan-yayasan Islam, lembaga-lembaga Islam yang aktif, ya, yang benar-benar itu seperti Muhammadiyah, itu bakal lebih kencang. Kalau bisa, 1 bulan 10 gereja dibeli, kan gitu. Kalau satu Muhammadiyah, setahun bisa beli 1. Kalau ada 20 yayasan seperti Muhammadiyah, artinya bisa 20 gereja dibeli setiap tahun. Nanti ditingkatkan terus. Kan seperti itu. Itulah mimpi saya ya. Kalau kalian nanya, harapan saya kepada umat muslim Indonesia, ya kita bisa melakukan itu. Akan ada yayasan-yayasan Islam yang setiap bulan bisa membeli gereja-gereja yang dijual di Amerika dan Eropa. Dan kita kirim pendakwa dari Indonesia. Kan keren, teman-teman. Kan begitu. Biarkan mereka mengenal. Karena kasihan mereka jadi ateis, teman-teman. Kita lihat di Eropa, Amerika, banyak yang jadi ateis. Karena mereka sudah menemukan bahwa, ya mohon maaf, kekristenan nggak cocok sama mereka. Menurut mereka nggak sejalan dengan sains. Itulah mereka jadi ateis. Mereka lihat Kristen salah, itulah ateis, kan gitu. Kalau mereka lihat Kristen benar, nggak mungkin mereka jadi ateis. Tapi karena mereka melihat ada yang salah, ya udah mereka jadi ateis. Cuman salahnya mereka nggak kenal yang benar. Belum dapat kebenaran. Ini kita harus kasih tahu. Kalau nggak merugi mereka, kasihan. Ya, kasihan mereka. Ini ibaratnya, kayak kita nih, kita banggakan makanan daerah kita, rendang. Begitu kita ke Jakarta, kawan-kawan Jakarta kita bilang, rendang makanan nggak enak. Kan sedih kita dengar ya, loh rendang itu makanan terenak. Nggak enak. Karena yang selama ini mereka makan yang nggak enak. Maka seharusnya kita perkenalkan yang benar itu seperti ini, yang enak itu seperti ini. Kita kenalkan ke mereka. Supaya cara pandang mereka berubah. Ini harapan teman-teman. Ya, kalau kalian nanya ke saya, ya saya pengen sekali sih bahwa umat muslim itu bisa berkontribusi lebih besar ya, muslim Indonesia. Begitu juga di Jerman. Semoga makin banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah di wilayah Jerman sana. Karena pelan-pelan nih sekarang kita lihat pertumbuhannya gila sekali. Nah, kalau Polikarpus ini kan yang bisa mereka lakukan hanyalah membuat berita bohong untuk menahan supaya orang jangan jadi mualaf. Supaya orang jangan mengenal yang namanya Islam. Mereka jelek-jelekan. Mereka buat propaganda, fitnah-fitnah. Ini yang harus kita luruskan. Ya, kita luruskan bagaimana tuduhan-tuduhan mereka semua ini kita luruskan dan terbukti pelan-pelan akhirnya banyak yang sadar.
Termasuk pendeta Esra Soru yang selama ini kan selalu jelek-jelekan mualaf. Selalu bilang mualaf itu bodoh. Andre Tunggal selalu bilang mualaf itu nggak ngerti Bible. Ternyata semua yang ngerti. Ternyata yang mualaf ini malah orang-orang yang sangat mengerti. Ya. Kalau udah ngerti biasanya ya mereka akan cari tahu terus gitu. Bukan modal imani saja. Kalau yang nggak ngerti inilah yang baru pokoknya dan pokoknya. Dan itu sangat sering kita dengar teman-teman. Saya sampai bingung ya, kok ada orang mengimani sesuatu dengan modal pokoknya. Pokoknya agama saya yang benar, nggak mau tahu. Pokoknya dia Tuhan. Loh, kok Tuhanmu ada 3? Ya pokoknya gitulah. Suka-suka dia lah kan gitu. Dia Tuhan, suka-suka dia. Kalau orang beriman cuma suka-suka, ya mending kamu nyembah kecoa, nyembah ini, kursi, dan yang lain. Kalau cuma pokoknya dan pokoknya. Harus tahu sebenarnya siapa itu Tuhan. Kenapa kita diciptakan, kemana kita akan pergi. Itu yang paling penting. Selebihnya, ya remeh-temeh lah. Ya, kita manusia ini kan pengen tahu kenapa kita diciptakan, siapa yang menciptakan kita. Terus semua manusia akan meninggal. Kalau begitu untuk apa diciptakan? Kalau ujungnya meninggal, tujuannya apa? Dan begitu kita meninggal, apa yang terjadi sama kita? Itu yang selalu dipertanyakan kan gitu. Itu yang selalu menjadi tanda tanya besar bagi umat manusia. Dan di Islam semua dijawab. Kalau kalian tanya, di Islam bagaimana setelah kita meninggal? Jelas. Ya. Kalau di sebelah, ditanya surga aja masih bingung sampai sekarang. Coba lihat yang lain. Ditanya surganya seperti apa masih bingung. Ya, hidup seperti malaikat. Loh, hidup seperti malaikat gimana? Ya nggak tahu. Nggak pernah lihat malaikat. Yang pernah lihat malaikat itu kan cuma Luga dan orang-orang halu lainnya. Ditanya gimana? Ya malaikat tinggi, besar, ganteng. Udah gitu. Cara hidupnya gimana? Nggak tahu. Loh, jadi kamu ngapain hidup seperti malaikat? Bisa jadi hidup seperti malaikat tuh nggak enak kan gitu. Hidupnya seperti Larry itu, yang Larry SpongeBob itu. Malaikatnya aja jatuh dalam dosa. Ya, salah-salah nanti kamu jatuh dalam dosa lagi. Oh enggak lah, tenang gitu kan. Oh di situ ada perang naga. Loh, kok perang naga? Iya, ada pesundal yang masuk duluan. Loh, pesundal kok masuk duluan? Apa-apaan ini? Kan makin ngaco. Di Islam jelas. Segala kenikmatan yang bisa kamu bayangkan di dunia akan kamu dapatkan di surga. Apa yang bisa kamu bayangkan? Jadi semua tergantung sebesar apa imajinasimu. Semua kenikmatan ada. Kenapa? Karena itu reward. Ya, reward dari kamu yang sudah bekerja keras, dari kamu yang sudah taat selama di dunia. Itulah kenapa di Islam, memang di dunia ini kita, ya kalau dibilang sama Saifuddin nggak enak, jadi Muslim di dunia. Banyak pantangan, harus sholat, ada halal haram, nggak boleh sembarangan. Nggak boleh berzina, nggak boleh kumpul kebo gitu kan. Dibilang Saifuddin nggak enak. Ya iya, karena hadiahnya surga yang penuh kenikmatan. Kalau sebelah, mohon maaf, ada yang bilang dapatnya cuma kipas angin. Bahkan Salma Fina kemarin bilang, nggak mungkin lah cuma dapat panci. Dia bilang kan, masa surga kita cuma dapat panci. Ya belum tentu dapat panci. Salah-salah mungkin cuma dapat tisu kan gitu. Cuma dapat tisu. Orang kamu enak-enak maunya. Semua yang istilahnya kita suka-suka, itu endingnya nggak akan bagus, teman-teman. Coba kita lihat, ada anak dari sekolah ya, di sekolah dia suka-suka, nggak mau kerjain PR, bolos-bolos, malas belajar lah, bolos gitu kan. Coba lihat, pasti berantakan hidupnya. Oh ada teman saya, waktu sekolah sembarangan, tapi udah besar kaya. Ya kayanya kenapa? Jadi pejabat mungkin gitu kan, atau mungkin ya korupsi. Tapi kan nggak benar hidupnya. Tapi kalau orang dari kecil teratur, dari kecil hidupnya udah benar. Dia nanti udah besar pun, itu hidupnya pasti akan lurus dan benar. Itulah kenapa di Islam semua panduannya lengkap. Diberikan panduan yang lengkap. Supaya kamu nggak tersesat, supaya kamu nggak nyasar ke kiri, nyasar ke kanan. Islam itu adalah tujuan. Dan jalannya diberikan. Ihdinas syiratal mustaqim, jalan yang lurus. Kenapa lurus? Ya kalau bengkok-bengkok yang nggak nyampe-nyampe, teman-teman. Sama seperti orang Yahudi di padang gurun 40 tahun. Padahal dekat. Tujuannya dekat, tapi nggak nyampe-nyampe. Kenapa? Karena mutar-mutar. Kan gitu. Mutar-mutar. Ada juga yang bilang tujuan kami adalah jalan. Tuhan kami adalah jalan. Ya udah di jalan aja lah kamu selamanya. Orang Yahudi 40 tahun, kamu 100 tahun mungkin. Sampai meninggal kamu di jalan. Akan konyol. Ya, tujuan kita jelas. Jalan kita lurus. Ya, kenapa bisa lurus? Karena ada rambu kiri dan kanan. Ada pembatas jalan supaya kita
nggak melenceng. Islam itu aturannya luar biasa, teman-teman. Kalau orang yang suka hidup teratur, ya senang dengan Islam. Tapi kalau yang ingin hidupnya sembarangan, ya bebas melakukan apapun, ya nggak cocok sama Islam memang. Itulah kenapa banyak yang murtad, ya. Terus kayak artis-artis gitu kan, mereka bangga, wah banyak artis murtad gitu. Loh, artisnya mau hidup enak kok. Ya. Mau artisnya hidup enak, karena memang kita nggak pungkiri, dunia artis itu glamornya ngeri, teman-teman. Kemungkinan jatuh kepada kemaksiatan tinggi. Peluang jatuhnya lebih tinggi dibandingkan masyarakat umum. Jadi memang nggak cocok. Nggak cocok Islam yang penuh aturan gitu. Itulah banyak artis yang hijrah, ya. Artinya memperdalam Islam, memutuskan ya udahlah, nggak usah lagi jadi artis, banyak kan. Itu bedanya. Dan kita sudah dengar ya perkembangan Islam di Jerman, bagaimana kondisi saudara-saudara kita. Terus yang jadi pertanyaan, apa yang bisa kita lakukan bagi mereka? Yang bisa kita lakukan adalah membantu menyiarkan lebih kencang, lebih cepat. Ya, kalau di Jerman nanti Islamnya sudah 40% ataupun 30-an%, akan udah beda pasti. Kondisinya akan beda. Islam 30%, Kristen 30%, ya, maka yang lainnya ateis. 40 ateis atau 30-an juga ateis. Artinya berimbang. Maka kondisi mereka akan jauh lebih baik. Saya pastikan itu, pasti lebih baik. Karena sekarang terlalu kecil. Terlalu kecil dan mereka semena-mena. Karena orang Jerman yang mayoritasnya nggak seperti mayoritas di Indonesia, mengayomi. Kalau kita kan memang apa ya? Orang Indonesia ini kan sopan santunnya lebih tinggi, tata keramanya, seganannya lebih tinggi. Nah, itu kita bagus. Itu pun masih dikomplain sama Polycarpus. Yang mereka bilang, wah kami minoritas terzolimi di sini. Loh, kamu belum tes di Jerman. Kamu tes jadi minoritas di Jerman. Kamu tes minoritas di Amerika. Nggak mampus kamu. Mereka kan nggak tahu bersyukur aja. Ya, kita jelaskan lah supaya mereka sadar, supaya mereka tahu bersyukur. Itu tugas kita. Itulah kenapa kita terus menyuarakan lewat konten-konten seperti ini. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan sebenarnya saya ngomong ini pahit sekali bagi mereka nih. Ya, saya berani jamin ini banyak yang tantrum, banyak yang ngamuk-ngamuk. Karena saya lihat sebagian Polycarpus ini lagi kejang-kejang nih. Setelah saya kembali mengangkat tentang Dr. Yonatan Purnomo, sekaligus Gilbert punya keluarga, saya lihat udah mulai nih banyak yang kejang-kejang. Banyak yang sudah kesetanan. Ya, saya nggak tahu apakah kembali akan ada serangan-serangan dari Polycarpus lewat Polda Sumatera Utara, kan gitu kan. Nggak bisa lewat diskusi, nggak bisa lewat konten, lewat Polda Sumatera Utara. Luar biasa memang. Ya, kita tunggu. Dan saya melihat gelagatnya akan ke sana. Jadi kalau ada teman-teman bilang, loh kamu sendiri juga, kenapa tulis nomor rekening? Ya, ini berkali-kali saya ulangi teman-teman. Kalian bisa cek, apalagi teman-teman yang ikut saya dari dulu. Ya, saya nggak pernah mau taruh nomor rekening. Zaman dulu malah saya taruh nomor rekening teman-teman. Ya, saya taruh teman-teman punya yang lagi kesusahan, kayak Bang Dewa. Ya, waktu zaman Kores butuh laptop. Ya, butuh untuk pindah dari Bali. Saya taruh mereka. Kalau ini, saya harus jujur akui, saya nggak sanggup melawan Polycarpus yang begitu luar biasa serangannya. Nggak sanggup sendirian, teman-teman. Kalau kasus sudah selesai, nggak perlu lagi. Ya, kalau kasus ini sudah selesai, nggak perlu. Tapi ini saya harus buka, kenapa? Berat bagi saya, teman-teman. Ya, harus bolak-balik, harus bayar pengacara. Yang berat itu pengacara, bukan tiketnya. Kalau tiket, ya lumayan juga sih, tapi nggak sebesar pengacara. Terus kalau ditanya, kenapa nggak pakai teman-teman? Saya sudah coba tahun lalu tuh. Tahun lalu saya ditawari, ya ada beberapa teman-teman yang mau bantu. Ternyata pas hari H orangnya pada sibuk. Ya, karena mungkin mereka lebih mengutamakan yang bayar gitu kan, kerjaan yang bayar. Sedangkan saya kan ditolong. Jadi memang bukan prioritas. Dan saya trauma. Jujur saya trauma gitu. Jadi daripada saya nyari yang murah tapi salah-salah bisa mati kita, ya bisa mampus, ya udahlah mending saya bayar teman-teman. Walaupun berat. Ya, saya sampai jual beberapa aset. Jadi kalau ada yang bilang, loh, masa cantumkan nomor rekening nggak cukup? Ya, saya rasa nggak perlu saya buka-bukaan di sini mutasinya ya. Kalau teman-teman yang dekat, mereka pernah lihat. Ya. Jadi memang nggak gampang teman-teman. Jujur saya katakan nggak gampang.
Tapi inilah yang harus saya lewati, harus saya hadapi. Jadi kalau ada yang bilang, Bang sabar. Nggak sabar pun nih harus lewati, teman-teman. Lu kalau nggak sabar mau ngapain gitu? Mau pukul tembok, mau antuk kepala, mau kejang-kejang kayak Polycarpus, nggak ada guna juga kan? Tetap harus kita lewati. Ya sudah, nikmati saja prosesnya, minta kepada Allah kekuatan. Ujungnya kan itu. Kita ini bisa apa, teman-teman? Ujungnya yang bisa kita lakukan hanya berserah kepada Allah. Kan begitu, hanya berserah. Paling yang bisa kita lakukan yang lain adalah ikhtiar kita. Contohnya apa? Ya, contohnya mau nggak mau saya tulis nomor rekening sebagai bentuk ikhtiar saya. Ada yang sumbang, alhamdulillah. Terus ada yang nanya, bagaimana teman-teman yang lain? Ya kalau ada yang nolong, syukur. Tapi saya bersyukur masih banyak penonton-penonton yang baik hati. Ya, masih banyak penonton yang luar biasa, yang benar-benar mendoakan dengan sangat tulus, dengan sangat ikhlas. Bahkan ada juga yang menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu saya. Ya, itu saya sangat bersyukur. Kalau dibilang bagaimana dengan teman-teman apologet, ya kalau ada yang bantu, alhamdulillah. Kalau enggak pun, saya nggak bisa maksa. Mereka juga punya beban mereka punya masalah mereka sendiri. Ya, jadi kita nggak pernah harus memberatkan orang, nggak bisa teman-teman. Nggak boleh kita memberatkan orang lain. Ada yang bantu, syukur. Ya gitu. Jadi jangan berpikir, oh ada kewajiban si A ini nolong, B nolong. Nggak ada teman-teman. Menolong orang itu keikhlasan, bukan kewajiban. Ya. Kewajiban kita saat kita sanggup. Kalau kita sanggup, kita wajib membantu orang. Tapi kalau kita nggak sanggup, itu bukan kewajiban. Balik kepada keikhlasannya. Jangan menuntut kepada teman, kepada orang lain. Ini yang teman-teman harus ngerti ya. Terus kalau ada yang nanya, loh, masa nggak ada sultan gitu kan? Di TikTok kan setiap hari orang ngomong sultan sana, sultan sini. Alhamdulillah, tanpa sultan pun saya masih hidup. Dan saya nggak pernah tertarik untuk mensekat-sekatin, mengatakan bahwa si A sultan, si B sultan, nggak. Semua sama. Dan ingat teman-teman ya, orang yang memberi di saat kesusahan, ya, orang yang memberi di dalam kesusahannya, itu jauh lebih luar biasa daripada kita yang memberi dalam kelimpahan. Itu saya sangat pegang tuh. Ya, saya bantu orang saat saya lagi berlebih, ya mungkin saya bisa bantu lumayan banyak ya, misal 1 juta, 2 juta, dibandingkan dengan orang yang uangnya pas-pasan, tapi dia bisa membantu orang lain, menyisihkan bantuannya kepada orang lain. Itu jauh lebih luar biasa, teman-teman. Dan hati seperti itu nggak gampang. Ya, punya hati seperti mereka tuh nggak gampang. Ya, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang nanya-nanya perihal ini ya. Dan ya kita harus bersiap dengan serangan Polycarpus. Karena bahas-bahas ginian nih bikin mereka kejang-kejang, bikin mereka nggak terima. Karena bayangkan, mereka setengah mati menutupi fakta bahwa yang mereka pertahankan itu benar. Selama ini mereka bertempur dengan asumsi, dengan anggapan bahwa yang mereka pertahankan itu emas, rajanya masih hidup. Yang mereka pertahankan harta yang berharga. Ternyata sampah. Ternyata rajanya sudah mati. Ya, ternyata yang mereka pertahankan salah. Nah, itu kan malunya udah nggak karuan. Malunya itu udah, waduh, tingkatan paling tinggi tuh teman-teman. Dan yang menyampaikan tuh dari internal mereka. Kalau dari luar, mereka tinggal bilang kan ke pasukan-pasukannya. Enggak, itu framing, propaganda dari sebelah. Sebelah asal ngomong kalau raja kita udah mati. Raja kita masih hidup. Nah, ini jenderalnya sendiri. Dari internal mereka sendiri mengumumkan bahwa raja kita sudah mati. Bahwa yang kita pertahankan ini ternyata sampah, batu, bukan emas. Itu pasukan-pasukan mereka rontok, teman-teman. Semangatnya pasti hancur. Ya, semangatnya pasti udah hancur. Ada yang terus kita gaungkan. Supaya mereka sadar bahwa Martin Luther itu salah. Salah mengambil Bible. Yang ngomong bukan saya, sekali lagi. Yang ngomong ini adalah Pendeta Dr. Yonathan Purnomo. Dan kalian bisa cek, yang ngomong itu memang dia. Jangan nanti dipelintir, difitnah ya. Polycarpus ini kan kerjanya fitnah-fitnah soalnya. Ya, jadi yang ngomong bukan saya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini selalu. Makasih buat support kalian semua. Kalian luar biasa. Ya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.